Hello children, today we are going to start a new chapter, chapter 7, into the future. So let's start this chapter. First, we are going to see the video. My friends gathered around the machine in my workshop. It was exactly like the model I had shown them, only 20 times larger. You mean you sit in that chair, pull that lever, and travel into the future? Asked my friend, the writer. Or into the past? I said, whichever I choose. And which would you choose? Asked my friend, the psychologist. The future first, I said. It is the unknown that interests me the most. But when do we get to see it in action? Can we take a ride in it ourselves? They asked. Not yet, I said. I still have a few things to tinker with. Then it will be ready to go. Seeing my friend smile, I said, You may not believe me, but come to dinner here a week from now and I promise to show you then that my time machine works. After my only 20 times. At the beginning of the story, we see that Arthur and their friends gathered around a machine, and it is a time machine. And before, the poet showed them a model, but now they are standing in front of a machine that is 20 times larger that of a model, and they are talking about this machine. His friends ask the poet that he just simply sit at the machine and go to the future, but the poet says that whenever or wherever he wants, he may go to the past or may go to the future. But after listening to the poet, uh, his friend smiled, and the poet uh, understand that they do not believe in him. But the poet told him that after a week they came to dinner, and after dinner he showed them that his machine will work. আমরা গল্পে দেখতে পাচ্ছি যে পোয়েট তার কিছু বন্ধুদের কিছু একটা মেশিন দেখাচ্ছে, যেটা হচ্ছে টাইম মেশিন, এবং তারা কথোপকথন করছে সেই মেশিনটা নিয়ে। আর তার বন্ধুরা তাকে তার পোয়েটকে বিশ্বাস করছে না যে এই মেশিনটা টাইম ট্রাভেল করতে পারবে কি না, এবং পোয়েট বলছেন যে এক সপ্তাহ পরে তোমরা এসো, তখন আমি দেখাবো যে আমার মেশিনটা কাজ করছে। After my friends left, I called in my housekeeper and asked her to cook the best dinner she could make for my friends next week. I also handed her a note to give them when they arrived. The note said that I was sorry not to greet them, but I promised I would join them before the evening ended. Having given her these instructions, I set to work on the time machine. The work was very delicate, and I had to make sure that the size of the levers was just right, to the smallest fraction of an inch. One lever was enough to start the machine traveling through time. Push the lever up, and it went into the past. Pull it down, and it went into the future. The other lever was to stop it wherever I wanted, or rather, whenever I wanted, because I would be staying in the same spot, and only the time would change. I had finished my work before 4 in the morning. Now, only one thing was left to do: to give the time machine its first test.
After that, after the friends uh, leave his house, the poet called his housekeeper and instruct her to cook the best food for their dinner and give her a note. And the note said that, I am sorry not to greet you, but I promise I will join you before the evening ends. After giving her those instructions, the poet go to his work, and the work is very hard, very difficult, and he had to work very hard to put the machine right. Okay, there are two levers in the machine. You can see the first one, the first lever. If you pu- if you push the lever up, uh, the machine goes to the future, and if you pull it down, it goes to the sorry, if you push lever up, it went into the past, and if you pull it down, it went into the future. And there is other lever. This lever is used to stop the machine, or wherever or whenever means uh, the poet was at the same spot, only the time passes. Okay, the poet finished his work 4 in the morning, and now one work is left, that to give this machine a ride or a test. এরপর আমরা কি দেখছি, কবির বন্ধুরা চলে যাওয়ার পরে কবি তার যে মেড আছে তাকে কিছু ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে যে ভালো খাবার বানাতে, যখন তার বন্ধুরা আসবে এখানে, আর একটা নোট দিয়ে যাচ্ছে যে কবির দেরি হতে পারে, কিন্তু সে ইভিনিংয়ের মধ্যে চলে আসবে। এবং তারপর কবি তার কাজে লেগে গেলেন, এবং এই কাজটা খুবই কঠিন ছিল। আর এই মেশিনটায় দুটো লিভার ছিল, একটা লিভার আর সেটাকে যদি ওপরের দিকে ঠেলে তোলা যায় তাহলে পাস্টে যাওয়া যাবে, এবং যদি নিচের দিকে নামানো যায় তাহলে ফিউচারে যাওয়া যাবে। আর একটা লিভার ছিল যেটা দিয়ে স্টপ করা যায়, মানে কবি যখন চাইবেন, যেখানে চাইবেন, যখন বলতে এটা টাইম মেশিনটা শুধু কবি এক জায়গাতেই থাকবেন, শুধু টাইমটা পাস হয়ে যাবে। এবং যখন সকাল 4টে বাজছে তখন কবি টাইম মেশিনের কাজ শেষ করলেন, এবং একটাই জিনিস বাকি ছিল, সেটা হলো যে একটা টেস্ট করা। Test. I sat down in the seat of the time machine and looked at my watch. 19 minutes past 4. I held my breath and pulled the lever down a tiny bit. It felt as if I was falling through endless space, my stomach trying to squeeze into my throat, my mouth gasping for air. Quickly, I pulled the stop lever. I looked around me, and my heart sank. My coat still hung over a chair. My tools were where I had laid them. My workshop was just as I had left it. My machine was a failure. Then I saw daylight coming through the windows, and my heart started beating faster. The clock on the wall said 9:30. My watch read 21 minutes past 4. I had traveled more than 5 hours in just 2 minutes. The time machine worked. Then the poet decided to give it a test, and he started the machine and and pulled the lever just a little bit. It was very uneasy feeling for poet. He felt very
nervous or feeling that he fall from hollow space, and after that he pulled the stop lever, and he noticed that all are the same. His coat is on the chair, his tools are the same, his workshop was the same, and he felt there, and he thought that his machine is a failure. But after that he noticed daylight coming through the window, and and um, he looked at his watch, and it is 9:30. Then he recognized that he traveled more than 5 hours in just 2 minutes, and he understand that his টাইম মেশিন ওয়ার্কড। এরপর তিনি ঠিক করলেন যে টাইম মেশিনটাকে একটা টেস্ট নিতে হবে। তিনি টাইম মেশিনটাকে চালালেন এবং লিভারটাকে একটু নিচে নামালেন। এটা খুবই আনইজি ফিলিং ছিল, খুবই নার্ভাস ফিল করছিলেন পোয়েট। তিনি মনে হচ্ছিলেন যে তিনি পড়ে যাচ্ছেন এরকম। এরপর তিনি যে স্টপ লিভারটা ছিল সেটা পুল করলেন এবং থামালেন। তারপর তিনি দেখলেন যে তিনি সেই একই জায়গাতে আছেন, তার কোডটাও সেই চেয়ারই আছে, তার ওয়ার্কশপও সেম আছে, কিন্তু তিনি ভাবলেন যে তার মেশিনটা ফেল হয়ে গেছে। কিন্তু তারপর তিনি দেখলেন যে জানলা দিয়ে ডে লাইট ঘরে এসে পড়ছে, এবং তিনি তখন তার ঘড়িটা দেখলেন 9:30 বাজছে, 9:30। ওকে, তখন তিনি বুঝতে পারলেন তিনি প্রায় 5 ঘন্টারও বেশি টাইম মাত্র 2 মিনিটে ট্রাভেল করেছেন, এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে তার মেশিন কাজ করছে। I suppose I should have stopped then and planned my next move. But I could not wait any longer to journey through time. I pulled the lever down again, a little harder than before. Time outside the time machine speeded up. I saw my housekeeper whiz into the room and clean it in record time. It was clear that she could not see me. I pulled the lever further down and saw the window grow dark. Then it brightened. Then it darkened again. Days went by like blinking lights. I pulled the lever down even more, and everything around became a blur. The walls and window of my workshop vanished. The machine was swaying now. I wanted to pull the lever all the way down. I did. Then the poet thought that he must stop and think about his how to use this machine further, but he could not resist to travel through the time, so he pulled the lever more down, and the day and the night passes like a blinking okay. And he also noticed that his housekeeper do his work very quickly because the time passes so fast. Okay, and he pulled down the lever more, and everything before him was a blur, and his walls and his windows of workshop were all was vanished, and the machine was swaying now. Swaying means moving from side to side. Okay, and he wanted to pull his lever all the way down, and he did. এরপর তিনি ভাবলেন যে তার কবির ভাবা উচিত ছিল যে কি করে এরপর ফার্দার তিনি এটাকে ইউজ করবেন, কিন্তু তিনি টাইম ট্রাভেল করাতে এতই উৎসুক ছিলেন যে তিনি লিভারটাকে আরও নিচের দিকে টানলেন, এবং তিনি দেখলেন তার কাজের লোক খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে চলে গেল। তারপর ডেজ আর নাইটগুলো
খুব তাড়াতাড়ি পাস হতে লাগলো। এরপর তিনি আরও লিভারটাকে নামালেন এবং চারিদিক ব্লার হয়ে গেল। ব্লার মানে কিছু দেখতে পেলেন না তিনি। তারপর আস্তে আস্তে তার যে ওয়ার্কশপ সেটাও ভ্যানিশ হয়ে গেল এবং মেশিনটা একটু দুলতে লাগলো এবং তিনি লিভারটাকে একদম নিচে পর্যন্ত টানতে চাইলেন এবং তিনি তাই করলেন। Around me was a world of wonders, with huge buildings rising taller and taller, skies changing from dark grey to bright blue, and a countryside that grew greener and greener. I looked at the dials of the time machine, which told me how fast and far I was traveling. I was shocked. I had gone much faster and farther than I thought. I was in the year 8,02,701. When he did that, a wonder of a world came before him, and the countryside grow more greener and the building rise so fast. Then he looked at his dial, and the dial shows how fast and how quickly he go through the time, and finally he reached in the time that was 802,701 AD. That means he goes much, he travel much time than he thought. এরপর তিনি ওই যে লিভারটা ছিল সেটা ডাউন করার পর তিনি দেখলেন যে একটা অভিনব দুনিয়াতে তিনি চলে এসেছেন এবং যে বিল্ডিংগুলো ছিল সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠছিল, আকাশের রং পাল্টে যাচ্ছিল, চারিদিকে গ্রিন থেকে গ্রিনার হয়ে যাচ্ছিল এবং তিনি ডায়ালটা দেখলেন। ডায়াল দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি কত তাড়াতাড়ি টাইমটা পাস করছেন এবং তিনি দেখলেন যে তিনি একটা ইয়ারে আছেন যেটা হচ্ছে 8,02,701 AD. Those huge numbers made me lose my head and panic. I pulled hard on the stop lever and paid the price for it. The stop was too sharp and the machine tipped over. I was thrown from my seat, stunned. I lay on soft green grass. I heard a very loud thunderclap and a shower of hailstones stung my face. It was impossible to see. A fine welcome, I muttered. A man travels over 8 lakh years for a visit, and this is the greeting he gets. Then the hail thinned, and the sun shone through a break in the clouds, and I got my first good look at the world of the future. He traveled so many years, and this thought make him very nervous, and he pulled the stop lever, and it was very sharp. Sharp means in a sudden, and the machine tipped over. As a result, machine tipped over, and the poet was thrown from the seat, and he found himself in a soft green grass. And when he tried to look around, a thunderstorm occurred, and the hailstorm, it is a very intense hailstorm that he could not see his surrounding. And after that, and the hailstorm stopped, and he take a good look at the future. তিনি এত বছরই পেরিয়ে গেছিলেন যে তিনি খুব নার্ভাস হয়ে পড়লেন এবং তিনি ওই যে স্টপ লিভারটা আছে ওটাকে পুল করলেন এবং
এটা অতটাই এবং হঠাৎ ভুল করেছিলেন যে মেশিনটা উল্টে গেল এবং তিনি তার সিট থেকে ছিটকে পড়লেন এবং তিনি সফট গ্রিন গ্রাসে বসছিলেন এবং তখনই খুব ঝড় বৃষ্টি শুরু হলো। তিনি চারিদিকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, এতই শিলাবৃষ্টি হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর শিলাবৃষ্টি থেমে গেল এবং তিনি যে ফিউচার ওয়ার্ল্ডে পৌঁছে গেছিলেন সেটার দিকে ভালো করে তাকালেন। Okay students, so this is the whole story. We will start exercise in the next class. Thank you.